ওকে, দেখি খুলে কি অবস্থা টিভি গুলার। দুটো একসঙ্গে যেভাবে পাঠাইছে, একটা আপাতত সরিয়ে রাখি নাকি, আর একটা খুলে দেবো। ছোটটা ধরো, আমি বড়টা এইখানে রেখে দিই। আচ্ছা, এখন এইটা খুলে দেখি। আসো, এটা হবে নিচে। আমাদেরই তো লেখাটা এই পাশে ছিল, টিভি উল্টা পাশে। এই লেখা ঠিক রাখতে যাই আমরা উল্টা পাশে করে করছি। আচ্ছা, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো যে এরকম অবস্থাটাকে অন করে দেখি কি হয়, অবস্থাটা কি। বিদ্যুতের সংযোগ দিলাম, অন করি। লাইন আসছে? হ্যাঁ, আসছে। স্মার্ট ডাবল গ্লাস, সনি প্লাস না? স্মার্ট কি ব্যাপার? পাওয়ার অন উপরে, প্রবলেম ব্ল্যাক স্ক্রিন। টিভি অন হয়েছে কিন্তু স্ক্রিনে কিছু নাই। আচ্ছা, এটা আপাতত এরকম স্ক্রিন না, কোনরূপ এখন পর্যন্ত ভাঙা কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। তো আপাতত এটা তো এই অবস্থায় আছে। আরেকটা আছে, ওইটা খুলে দেখি কি অবস্থা। এইটা সরিয়ে রাখি। দেখি খুলে কি অবস্থা। এটা উপর সাইড, পাওয়ার অন, পাওয়ার বাটন, পাওয়ার আসছে অবশ্যই। এই যে সেন্সর ওই মাথায় জ্বলছে কি? আচ্ছা, এখানে বাটন আছে, বেশি অন হয়েছে। ওকে, ও এইটাও ব্ল্যাক স্ক্রিন, তবে এটার দেখেন প্যানেল কিন্তু উপর থেকে নিচে নেমে গেছে অলরেডি। এটা হতে পারে পরিবহনে, তো পরিবহনে আমার মনে হয় না, কারণ এটা প্যানেল খোলা পড়ছিল, মানে টিভি খুলে বিভিন্ন রকম কাজ অলরেডি করা হয়েছে, স্ক্রু অনেকগুলা নাই, তো এরকম অবস্থা। তো দেখি কি করতে পারি দুইটা টিভির সামনে আপনাদের জন্য ভিডিও যদি সম্পূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে জানাবো, ভিডিওতে দেখাবো। ওকে, সকালে ভালো থাকবেন।